salpingogram. It is one of the invasive procedure. Why invasive? We go through the uterine cavity. Then uterine cavity, but it is outdoor procedure. You can do a method outdoor with patient counseling. Only need some analgesic. We can proceed. It is done usually 8th to 10th day of the menstrual cycle. Here through the uterine cavity, that is through the cervix, we use some contrast dye, like iodine bromide like this, and we pass through the cervix and we take the X-ray of the film, and we see the dye passing through the cervix and uterine cavity and the fallopian tube, and then we can give the shape inner side of the uterine cavity and cervical cavity and also fallopian tube. So hysterosalpingogram is one of the. Another is procedure. Do you tell me? That is sometimes we can see, but not so properly. So that is by pushing saline, IV. What you use in the IV fluid saline will also pass through the uterine cavities. That is called saline infusion, hysterosalpingogram. Saline infusion and hysterosalpingogram we can do. Another is laparoscopy. Okay. Now, what are the other anomalies associated with the kidney system? Ectopic vesica, one single kidney, renal agenesis, bifurcated ureter. So many problems also may be associated with these anomalies. Now, what would be the management? Management depends. In case of Muller agenesis, how can you help the patient? There is one thing is if there is no target organ, suppose ovary is present, but ovary produce hormone. Hormone where it lacks? Where is the target organ? Uterus. There is no uterus, no cervix. So ultimately there is ovarian failure and patient may need hormone replacement therapy. Okay? You know from the endocrinology, if there is no target organ, then there is ultimately failure of the hormone production. And then what next? Then what you say? In case of Muller agenesis, if the patient married, the Muller যদি ওর ইন্টারেস্ট না থাকে তাহলে বাচ্চা নেওয়ার ক্যাপাসিটি না থাকে তাহলে কি ওর বিয়ে করা মানে উচিত? উচিত না, কারণ সে যদি একজন বিয়ে মানে তোমার একটা মাতৃত্ব যদি না দিতে পারে, সে তার মানে বিয়ে করতে পারে কিন্তু উইথ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, তাই না? তাকে কাউন্সিলিং জানায় বিয়ে করতে হবে। তাই তো এখানে আরেকটা জিনিস আমরা শুধু একটা কাজ করতে পারি, আমরা অনেক সময় vaginoplasty, after vagina তৈরি করে দিতে পারি। Vaginoplasty, that is reconstructive surgery we can do. And psycho-counseling, psychotherapy and hormone replacement therapy like this. Proper education, rehabilitation, ওকে একটা কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দিতে হয়। সে পড়াশোনা করতে পারে, অনেক বড় হইতে পারে, সেটা হচ্ছে কোনো সমস্যা নেই ওর। আচ্ছা, আর হলো যে আদার্স যেমন didelphus uterus, septate uterus. If there is septum, we can remove the septum. We can remove the septum, septoplasty, and another is didelphus. We can do the reconstructive surgery. Myometrium থেকে myometroplasty. We can reconstruct the uterus. So these are the some reconstructive surgery we can do. And suppose unicornate uterus with breast presentation, recurrent abortion like this, what you do? Anything you can do. One thing is if there is communicating horn, then we should remove the communicating horn to relieve the patient. Surgical, there is surgical intervention. Now in short, I think these are the abortion anomalies for you under graduation. And like this, others, vaginal hyperplasia, small vagina, cervix atresia, narrowing of the cervix,
acutely antiflexed uterus, C-shaped uterus, more antiflexed, more retroverted, so many problems. Okay, now we can go to the puberty. What is puberty? কে বলতে পারবা? Definition তোমরা পড়ছো ফিজিওলজিতে। একটা সময় যেখানে সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টার ডেভেলপড উইথ দ্য স্টার্টিং অফ কি ফার্স্ট সাইন কি থেলার্কি, অ্যাড্রেনার্কি অ্যান্ড দেন মেনস্ট্রুয়েশন, মেনার্কি, থেলার্কি, অ্যাড্রেনার্কি অ্যান্ড মেনার্কি, and by the influence of the estrogen, how many average age কত? 12 or 13 years. What is the average age of puberty? From starting of the class, you were discussing something with your side mate. What happened? কি আমার লেকচারের সাথে তো কারো লেকচার ম্যাচ হবে না, তো কি বুঝতেছো এখানে? ওই তোমরা পারবা নাকি? তো লেকচারের সময় তো আমরা বাসায় গিয়ে এটা কারেকশন করবা, বলে এভাবে দুই কাজ তো একসাথে পারবা না, হয় লেখবা না হয় শুনবা, যে কোনো একটা। তোমরা তো শুনতেও আসো না, আবার কোথায় কোথায় গিয়ে ম্যাচ করার চেষ্টা করতেছো। তুমি সুপারম্যান নাকি? যাও না যাও, সেটা এখন যেটা বলতে সেটা নোট করো, সেরপর বাসায় গিয়ে তোমরা এ করে অ্যাডজাস্ট করো। শুনলে লেখা যায় না, লেখলে শোনা যায় না, দুইটা করতে চাইলে ব্যালেন্স করে করতে হয়। আচ্ছা, তারপর হলো যে ডিলেট। এখন একটা আবার এসে এই আগে পিউবার্টির তোমার 12 years or 13 years যত অ্যাভারেজ, nowadays it is come earlier. There is so many environmental factors, developmental factors. Now we can say it is more earlier. If puberty more than before 9 years, then it is called precocious puberty. Sometimes there is diseases, maybe constitutional, maybe some disease like cranial system, nervous system, pituitary adenoma, so, and others, hormonal, abnormal hormone production may cause, suppose hormone producing tumor like renal cell tumor of the body, these are associated with the precocious puberty. So if there is precocious puberty, then কি হবে? পেশেন্টের গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট, বাচ্চাটার গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট অ্যাবনর্মাল হবে। 9 বছরের মধ্যে মাসিক হয়ে গেলে সবারই ওরিড, তাই না? ক্লাসে, স্কুলে, তারপর বাসায় সব জায়গায় প্রবলেম। মাকে অনেক কাউন্সিলিং করতে হয় যে এটা এই সমস্যার জন্য হয়েছে। তারপরে এটা কিছু কিছু যে প্রবলেম হয় সেগুলো ডিসকাস করতে হয়। সাপোজ গ্রোথটা এক পর্যায়ে মানে বাচ্চাগুলো বেশি বড় হতে চায় না প্রিকোশিয়াস পিউবার্টিতে, তারপরে তার একটু এক্সট্রা কেয়ার নিতে হয়, কারণ সে তো মেন্টাল গ্রোথ হয় না, ফিজিক্যালি সে একটা মাসিক হয়ে গেছে বা একটা গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, সে মানে একটা মিস ইউজ হতে পারে বাচ্চাটা। সেই জন্য মার বাপের বেশি কেয়ার, ওই সময়টা কেয়ারফুল হতে হয় বেশি ফর সেফটি অফ দ্য বেবি, তাই না? আচ্ছা, তারপর হলো যে নেক্সট ডিলেড পিউবার্টি। ডিলেড পিউবার্টি হোয়াট ইজ, যদি তার কত বছরের মধ্যে মাসিক না হয়, 16 years, উইদিন 16 years নো মিন্স দেন ডিলেড পিউবার্টি। সেটাও কনস্টিটিউশন হতে পারে, হরমোনাল হাইপোথাইরয়েড, আদার হরমোনাল ফ্যাক্টরস, chromosomal factors may be associated like Turner syndrome, এগুলাতে তোমার দ্যাট ইজ ডিলেড পিউবার্টি হতে পারে। আর কি সমস্যা পিউবার্টিতে? পিউবার্টি মেনোরেজিয়া। Puberty menorrhagia, that is abnormal uterine bleeding. Puberty কেন? Anovulation. You know the anovulation. Anovulation মানে কি? So there is continuous production of the estrogen from the follicles, and continuous production of the estrogen from the follicle causes endometrial hyperplasia. So there is more endometrial thickening and long time shedding of the endometrium, so more bleeding. So that is called puberty menorrhagia, and patient come with us with last week we have a patient of the puberty menorrhagia admitted in our wards. We transfuse blood
we give psychological support, we give hormonal therapy also. It is sometimes it is temporary period for 2 to 3 years. It is not permanent problem. It is so temporary problem. Sometimes our body needs to adjust. The hypothalamus pituitary axis needs to adjust about the hormonal balance or hormonal imbalance. We need to adjust, and so there is a phase of annular cycle, long time. So there is puberty menorrhagia. But sometimes there may be also associated with polyp and like other problem, also hypothyroid and thyrotoxicosis. If there is hypothyroid, most of the time there is what? Menorrhagia. And hyperthyroidism with the high toilet, there is menorrhagia most of the time. So it is some problem. Puberty menorrhagia. There is a short note about the puberty menorrhagia. Why there is puberty menorrhagia, how the patient come with us, what should be needed. Psychological counseling with the mother and the baby, that is baby means the patient, is so important. And we should counseling about all the pathophysiology, and patient should avoid anemia and replace the iron deficiency by blood transfusion or others what is needed. And sometimes we should replace by the calcium also, calcium and vitamin D, other supportive management also given. And sometimes you know that so many uncontrolled PV bleeding. There is uncontrolled PV bleeding. We cannot control by the hormone therapy like progesterone. Most of the time we give progesterone. Why we give progesterone? Progesterone give, cannot the progesterone? To change the endometrium. Yes, we know the annular cycle associated with prolonged estrogen effects. Estrogen causes proliferative change, and so we want to change the proliferative phase to the secretory phase or some residual phase like change. We want to change the proliferative phase. So how can we change the proliferative phase? By giving progesterone. So need progesterone support. So different kinds of progesterone. Another is what we can do. Sometimes it is also not effective. You can give progesterone and we can sometimes give tranexamic acid. You know the tranexamic acid? That is for hemostatic purpose. We give tranexamic acid. Still there is bleeding. Then we give high dosage of estrogen. We can give high dose, just more formation of this epithelialization and vascularization so that it stops. Bleeding will stop. As we know from where bleeding comes, by opening up of the vessel. That is so there is a raw surface. So more bleeding. So we can stop by giving high dose of the estrogen. Most of the time IV form estrogen we can give, and sometimes we give danazol also, androgen like hormones, Gynae gonadotropin releasing hormone we can give. Okay, so these are the management by the hormone. And is there any role of DNC in this case? একটা ছোট বাচ্চাকে তোমার DNC করা যাবে? Diagnostic criteria. Usually always we prevent, but if you suspect some, this baby can be affected by abnormal endometrial hyperplasia, maybe though rare, maybe sometimes associated with endometrial carcinoma, though rare. So if we continuously patient comes to you, same problem, then there is indication of the curettage. With proper counseling and good way, we can just to take the endometrial sampling. We can take endometrial sampling for histopathological study and for further proper management. Okay. Thank you. Any question?